Hello friends, very good morning to everyone. So welcome back to the session of explained videos. So myself Dr. Karthik, faculty of Sairam Sampatirao Education. So today we are going to talk about the explained video. Okay. So ఈ రోజు మనం చర్చించుకోవాల్సినటువంటి ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఏంటంటే సో దట్ ఈస్ షాంఘై కోఆపరేషన్ అండ్ ఆర్గనైజేషన్. ఓకే. So this Shanghai Cooperation Organization recently in the news, okay, it came in the editorial section also. So today we are going to talk about this particular SCO. Okay, so SCO గురించి కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ అనేది మనం ఈరోజు మొత్తం ఇన్ డీటెయిల్గా చూద్దామా. సో వాట్ ఈస్ SCO, ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ద మెంబర్స్ అండ్ హౌ దిస్ SCO is important for us. So everything will be seen in a organized way. Clear? సో థింగ్స్ వీ హ్యావ్ టు స్టడీ. ఈరోజు మనం చదవబోయేటువంటి ఇంపార్టెంట్ మేజర్ థీమ్స్ ఏంటంటే సో వాట్ ఈజ్ షాంఘై కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్, సో SCO అంటే ఏంటి, సో దాని గురించి ఇన్ డీటెయిల్గా మనం తెలుసుకుందాం. లేటర్ ఆన్ వీ హ్యావ్ టు టాక్ అబౌట్ ద హిస్టారికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్. సో వాట్ ఈస్ దిస్ హిస్టారికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్, హౌ ద SCO ఇస్ ఫార్మ్డ్, ఓకే, సో హౌ మెనీ మెంబర్స్ వేర్ ద ఎర్లియర్ ఫౌండేషనల్ మెంబర్స్. సో ఇవన్నీ కూడా మనం ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విల్ బీ క్లియర్లీ సీన్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ఆర్టికల్. ఓకే. So after this we'll study about the how many members are there. So recently how many members were added to this SCO. Okay. So where it is located. All these things we'll study in a preliminary perspective. Okay. So especially this kind of things are important for preliminary. ఎక్కువగా ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్లో మనకి ఈ యొక్క మెంబర్ కంట్రీస్ కానీ హెడ్ క్వార్టర్స్ కానీ సో వాటి గురించి ఎక్కువగా క్వశ్చన్స్ అనేవి రావడం జరుగుతుంది. ఓకే. అట్లాగే సో ఆఫ్టర్ దిస్ దెర్ విల్ బీ ఆబ్జెక్టివ్స్. సో వీ హ్యావ్ టు స్టడీ ద objectives of Shanghai Cooperation Organization. Okay, so how it is important for all the Asian perspective. Okay, and also India's interest. So what is the India's interest in this SCO, why India joined in the SCO, so what is its India's interest in the intergovernmental organization like SCO. Okay, so and finally we will conclude with the challenges of SCO. Okay, so we will conclude with what were the challenges regarding the Shanghai Cooperation Organization and we will end up our article. Okay, so this is the way our class will follow. Clear? So now let us talk about the Shanghai Cooperation and Organization. Okay, so what is this Shanghai Cooperation and Organization? So the news regarding to this particular article was, so India is hosting the Shanghai Cooperation Organization in 2023. So Narendra Modi is chairing the SCO. Okay, and this is very very important incident happened here. So that was Iran became the 9th member of SCO. Okay, so Iran got full membership and joined as a 9th member along with the other 4 Central Asian countries and countries like Russia, China, India and Pakistan. Clear? So Narendra Modi ఏం చేశారమ్మా, Narendra Modi heartfully wishes the Iran people. So finally you joined as a full member of SCO and he congratulated to the Tehran people. Clear? So this gave lot of boost to the India-Iran ties. Okay, so India-Iran ties were actually in a problematic situation. Clear? So with this SCO formation, so India has to clear the ties with the Iran. So we have so much of stakes in the economic perspective, okay, like trade relations, and we have a famous port called Chabahar port, and this was actually stopped. So this has to be reviewed. Okay, so and there is another deal called Iran nuclear deal. So that was unfortunately stopped by the US. So that is to be called as JCPOA, Joint Comprehensive Plan of Action, also famously called as Iran nuclear deal. So that was also halted. So all this nexus, okay, ఇవన్నీ ఇబ్బందులు ఎదురైనప్పటికీ సో స్టిల్ ఇండియా హ్యాస్ ఏ ఫ్రెండ్లీ రిలేషన్ విత్ ద ఇరాన్, not only in the trade, so we also having the friendly relation with Iran in a cultural perspective also. Okay, so కల్చర్ పరంగా కూడా సో మనకి ఇరాన్కి చాలా సత్సంబంధాలు అయితే చాలా ఏళ్ళగా ఉంటున్నాయి. క్లియర్? సో నౌ కమింగ్ టు ద హిస్టారికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్. ఓకే, సో మనం ఒకసారి హిస్టారికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ చూసినట్టయితే దిస్ షాంఘై కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ ఇంటర్ గవర్నమెంటల్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ ఫౌండెడ్ ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ 2001 ఇన్ ద చైనా. సో చైనాలో మనకి ఈ యొక్క SCO అనేది ఫామ్ అయిందమ్మా. ఓకే, సో ఏ ఇయర్ ఫామ్ అయిందంటే 2001 జూన్. క్లియర్? సో విత్ ద కంట్రీస్ ఆఫ్ 6, సో మొత్తం 6 దేశాలతో ఈ యొక్క షాంఘై కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ అనేది ఏర్పడింది. సో ఫౌండింగ్ కంట్రీస్ ఏవేవంటే
చైనా, రష్యా, కజాఖ్స్తాన్, కిర్జికిస్తాన్, తజికిస్తాన్ అండ్ ఉజ్బెకిస్తాన్. సో ఈ 6 దేశాలతో మనకి ఈ ఎస్సీఓ అనేది ఏర్పాటైంది. ఓకే, సో ఆ తర్వాత ఏమైందంటే సో ఇంకొక 2 దేశాలు అనేది యాడ్ అవ్వడం జరిగింది. క్లియర్? అండ్ వాట్ ఆర్ ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ మీన్స్ సో ఆఫ్టర్ ఫార్మింగ్ దిస్ ఎస్సీఓ సో ఎస్సీఓ బికేమ్ ద వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ రీజనల్ ఆర్గనైజేషన్ కింద మనం పిలువబడుతుందమ్మా. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ రీజనల్ ఆర్గనైజేషన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ geography. So geographical area prakaram, so this is the world's largest regional organization, okay, having the population of almost all 40% population అనేది మనకి ఈ యొక్క షాంఘై కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ కంట్రీస్ అన్నీ కూడా సో దే ఆర్ సపోర్టింగ్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ 40% ఆఫ్ ద వరల్డ్ పాపులేషన్ అండ్ దే ఆర్ సపోర్టింగ్ 20% ఆఫ్ ద వరల్డ్స్ జీడిపి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అ హ్యూజ్ అచీవ్మెంట్ I can say. So later on they want to expand this particular Shanghai cooperation. Initially there were 6 members. Okay, later on they want to add some other members, especially India wants to become the Shanghai cooperation organization member, and also Pakistan also tried his best. Okay, so with the support of China, okay, whereas India supported Russia for the membership of SCO, so India and China got simultaneous membership in the year of 2017. ఓకే, సో 2017లో ఇండియాకు పాకిస్తాన్ కూడా సో ఇద్దరికి కూడా సో పర్మనెంట్ సభ్యత్వం అనేది రావడం జరిగింది. శాశ్వత సభ్యత్వం అనేది 2017లో ఇండియాకి పాకిస్తాన్కి షాంఘై కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్లో వచ్చిందమ్మా. క్లియర్? సో ఎట్ ప్రజెంట్ వీ హ్యావ్ 9 మెంబర్స్. సో ఎట్ ప్రజెంట్ ఎంతమంది ఉన్నారు? 9 మెంబర్స్ ఉన్నారు. సో ఆఫ్టర్ దిస్ చైనా, ఓకే, ఆఫ్టర్ దిస్ ఇండియా అండ్ పాకిస్తాన్ వేర్ యాడెడ్. సో ఇట్ బికేమ్స్ 8 అండ్ రీసెంట్లీ ఇరాన్ యాడెడ్ యాజ్ ఎ 9th పర్మనెంట్ మెంబర్ ఆఫ్ ఎస్సీఓ. ఓకే, సో ప్రజెంట్ ఎంతమంది ఉన్నారు? 9 మెంబర్స్ ఉన్నారు. సో ఒక్కసారి ఆ మెంబర్స్ అందరినీ చూడండి. సో దేర్ విల్ బి పొటెన్షియల్ క్వశ్చన్ ఫర్ యూపీఎస్సీ. ఓకే, సో ప్రిలిమ్స్ పర్స్పెక్టివ్లో ఎక్కువగా మనకి ఈ యొక్క మెంబర్ కంట్రీస్ మీద క్వశ్చన్స్ అనేవి అడుగుతున్నారు. సో రష్యా, ఇండియా, పాకిస్తాన్, చైనా, ఓకే, తజికిస్తాన్, కిర్జికిస్తాన్, ఓకే, ఉజ్బెకిస్తాన్ అండ్ కజకిస్తాన్ అండ్ ఫైనల్లీ now Iran was added. Okay, so Iran also added to the list. Clear? And where is this SCO? ఎక్కడ ఈ SCO అనేది ఎక్కడ ఏర్పాటు చేసుకున్నారంటే సో ఇట్ హెడ్ క్వార్టర్డ్ ఇన్ ద క్యాపిటల్ సిటీ ఆఫ్ చైనా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ బీజింగ్. సో బీజింగ్లో దీని యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ అనేవి ఉండడం జరిగింది. ఓకే, అలాగే సో దెర్ విల్ బి సమ్ ఆఫ్ ద అబ్జర్వర్స్ అనేవాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. ఓకే, సో అంటే ఏంటి? దే వర్ నాట్ గివింగ్ ఏ పర్మనెంట్ రిప్రజెంటేషన్, దే వర్ నాట్ గివింగ్ ఏ పర్మనెంట్ మెంబర్షిప్, బట్ దే విల్ కమ్ టు ద సమిట్స్ ఫర్ దేర్ జస్ట్ లైక్ అబ్జర్వర్స్. ఓకే, బయట నుంచి గమనించేటువంటి యొక్క సో కొన్ని సభ్యులు అయితే ఉన్నారు, వాటిని మనం ఏమంటాం? అబ్జర్వర్స్ అంటాము. ఎస్పెషలీ ద అబ్జర్వర్స్ విల్ బీ ద ఆఫ్ఘనిస్తాన్, ఓకే, అండ్ బెలారస్, మంగోలియా. సో దీస్ 3 కంట్రీస్ వేర్ యాడెడ్ యాజ్ అబ్జర్వర్ కంట్రీస్. ఓకే, రీసెంట్గా ఇరాన్ అనేది కూడా అబ్జర్వర్ స్టేటస్గా ఉండేది ఒకప్పుడు, ఇప్పుడు దానికి పర్మనెంట్ స్టేటస్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. ఓకే, అట్లాగే దీంట్లో 6 డైలాగ్ పార్ట్నర్స్ కూడా ఉన్నారు. సో వాళ్ళ పేర్లు చూద్దాం. సో అజర్బైజాన్, ఆర్మేనియా, కంబోడియా, 4th one is Nepal, 5th one is Sri Lanka, and last one is Turkey. Okay, so all these 6 states will be called as a dialogue partners. Okay, so ఈ 6 states ని కూడా మనం ఏమంటామా? డైలాగ్ పార్ట్నర్స్ కింద మనం చెప్తాము. ఓకే, సో ఎనీ ఆఫ్ దిస్ థింగ్స్ విల్ బీ ఆస్క్డ్ ఇన్ యువర్ యూపీఎస్సీ ఎగ్జామినేషన్స్. ఓకే, సో ప్రిలిమ్స్ పర్స్పెక్టివ్లో వీటిలోంచి క్వశ్చన్స్ వచ్చేటువంటి అవకాశం చాలా ఎక్కువగా ఉంది. ఓకే, సో గుర్తుపెట్టుకోండి. క్లియర్? సో నౌ కమ్స్ టు ద ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ దిస్ షాంఘై కోఆపరేషన్ అండ్ ఆర్గనైజేషన్. సో ఎస్సీఓ యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటో చూద్దాం. ఓకే, సో ఎస్పెషల్లీ దిస్ ఎస్సీఓ ఈజ్ యాక్టింగ్ యాజ్ మెయింటైనింగ్ ఆఫ్ ద ఇంటర్నేషనల్ ఆర్డర్. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ ద కోల్డ్ వార్, సో కోల్డ్ వార్ తర్వాత ఏమైంది అమ్మ? సో ఆఫ్టర్ ద కోల్డ్ వార్ ద వరల్డ్ ఈజ్ డివైడెడ్ ఇంటూ బైపోలార్. ఓకే, దట్ మీన్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పవర్ వెస్టెడ్ ఇన్ ద యూఎస్ఏ అండ్ యూఎస్ఎస్ఆర్. సో ఈ 2 దేశాల మధ్య శత్రుత్వంగా మారిపోయింది. ఓకే, సో ద ఎంటైర్ వరల్డ్ బికేమ్ ఏ 2 blocks. One is USSA block
అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ యుఎస్ఆర్ బ్లాక్. ఓకే, సో రష్యన్ బ్లాక్ కింద అమెరికన్ బ్లాక్ కింద డివైడ్ అవ్వడం జరిగింది. సో రష్యా ఈజ్ ఎస్పెషల్లీ టాకింగ్ అబౌట్ ద కమ్యూనిజం, ఓకే, వెరాస్ యుఎస్ఏ ప్రీచింగ్ ద క్యాపిటలిజం. సో అట్లాగే వీళ్ళిద్దరి మధ్య ఐడియాలజీ డిఫరెన్సెస్ అది కూడా ఉన్నాయి. ఓకే, సో దే హ్యావ్ ఐడియాలజికల్ డిఫరెన్సెస్. ఓకే, సో బోత్ యుఎస్ఏ అండ్ యుఎస్ఆర్ బికేమ్ ద two poles of the world order. Okay, so after the collapse of USSR in the 1991, okay, so Soviet Union was breaking down into different states. Clear? So after that the USA became the country, USA became the world leader. Okay, then sometimes prevailed the unipolar world. సో యుఎస్ఏ మొత్తం ప్రపంచ దేశాలంతా శాసిస్తూ మొదలుపెట్టింది. సో నవ్ ద వరల్డ్ ఆర్డర్ బికేమ్ ఏ యూనిపోలార్ ఆఫ్టర్ 1991. బట్ దేర్ ఇస్ అ సడన్ రైజ్ ఆఫ్ చైనా. ఓకే, సో సడన్ రైజ్ ఆఫ్ చైనా స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ ద 21st century. That means from the 2000 era, the China start rising and China became a one of the superpower in economy. Okay, so China became a giant and China grows as an Asian giant as well as the economic power of the world. Clear? సో రష్యా అనేది ఈ యొక్క చైనా అనేది ఫినామినల్గా గ్రో అయింది. క్లియర్? అండ్ చైనా వాంట్స్ టు చేంజ్ దిస్ యూనిపోలార్ వరల్డ్ ఇంటూ ఏ మల్టీపోలార్ వరల్డ్. ఓకే, సో ఇట్ వాంట్స్ టు స్టాప్ ద డామినేషన్ ఆఫ్ ద యుఎస్ఏ, ఇట్ వాంట్స్ టు స్టాప్ ద హెజిమనీ ఆఫ్ ద యుఎస్ఏ. సో దే వాంట్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ఏ న్యూ ఇంటర్నేషనల్ ఆర్డర్. ఓకే, సో there only they started thinking about the formation of grouping called Shanghai Cooperation Organization. Okay, so initially this will be addressed in the Shanghai 5. Okay, so Shanghai 5 అనేటువంటి ఒక ఒప్పందంలో so they talked about the formation of SCO. Later it was finally emerged as a SCO in the year of 2001. Okay, so ఈ షాంఘై 5 కాస్త ఏమైందమ్మా SCO కింద రూపుదిద్దుకుంది. క్లియర్? ఎప్పుడు 2001లో మనకి ఈ యొక్క SCO అనేది ఏర్పడడం జరిగింది. క్లియర్? అండ్ దేర్ మేజర్ గోల్స్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఎస్పెషల్లీ విల్ బీ టు మెయింటైన్ ద ఇంటర్నేషనల్ ఆర్డర్. ఓకే, సో కోఆపరేషన్ ఆఫ్ ద member countries in all spheres, especially they want to all these Eurasian countries, especially the Russia, China, India, okay, and other Central Asian countries, so they want to cooperate with each other in the economic perspective as well as social perspective and also the పొలిటికల్ పర్స్పెక్టివ్. ఓకే, ఎకనామిక్స్ పర్స్పెక్టివ్, సోషల్ పర్స్పెక్టివ్, పొలిటికల్ అండ్ కల్చరల్ పర్స్పెక్టివ్స్ కూడా. సో వీ షుడ్ హ్యావ్ ఏ మల్టిపుల్ కోఆపరేషన్ అనేది ఉండాలి అనేటువంటిది ఒక ఆబ్జెక్టివ్గా ఉంది. క్లియర్? దీంతోపాటు సో దే హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ద పీస్. ఓకే, సో ఇతర దేశాల నుంచి శత్రుత్వం లేకుండా దే హ్యావ్ టు మెయింటైన్ దేర్ ఓన్ పీస్, దే హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ద సెక్యూరిటీ ప్రొవైడర్. సో జస్ట్ లైక్ నాటో, ఓకే, సో దే ఆర్ ఆల్సో థింకింగ్ టు ప్రొవైడ్ సెక్యూరిటీ టు ఈచ్ అదర్. So all the members were giving security to each other. Okay, so they want to take about the stability. So they want to maintain the stability to the entire world economy and also the world political order. Clear? So stability కోసం వీళ్ళు ఆబ్జెక్టివ్గా తీసుకురావడం జరిగింది. సో ఆఫ్టర్ దట్ there will be some mutual trust should be there. Okay, and their major goal is anti-terrorism. Okay, so India attracted for this main objective because India was completely suffered by the terrorism. So there was a special body that was developed after SCO. So SCO is a permanent body. So after that there is an organization called RATS. సో ర్యాట్స్ అనేటువంటి ఒక పర్మనెంట్ ఆర్గనైజేషన్ అనేది కూడా సో స్థాపించడం జరిగింది. ఓకే, సో దిస్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ యాజ్ ఎ హెడ్ క్వార్టర్ ఇన్ టాష్కెంట్. ఓకే, సో ఉజ్బెకిస్తాన్లో మనకి టాష్కెంట్ అనే ప్లేస్లో ఈ RATS అనేటువంటి ఒక పర్మనెంట్ బాడీని ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. ఓకే, ఎస్పెషలీ టు ట్యాకిల్ ద మెనస్ ఆఫ్ యాంటీ టెర్రరిజం. ఓకే, సో టెర్రరిజానికి ఈ యొక్క ఉగ్రవాదాన్ని నుంచి అన్ని దేశాలని కాపాడడానికి సో దే ఎస్టాబ్లిష్డ్ ద ఫోరం కాల్డ్ ర్యాట్స్. ఓకే, సో ఎక్కడ ఉందన్నది టాష్కెంట్లో ఉజ్బెకిస్తాన్ అనేటువంటి దేశంలో మనకి ఈ ర్యాట్స్ అనేది ఉంది. ఓకే, అండ్ ఆల్సో దే ఆర్ మెయింటైనింగ్ ద 2 అఫీషియల్ లాంగ్వేజెస్ ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ద SCO. సో వన్ ఈజ్ రష్యా, అనదర్ వన్ ఈజ్ చైనీస్. సో 2 లాంగ్వేజ్ని అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్గా SCO పరిగణించింది. అట్లాగే SCO ఈజ్ ఆల్సో ఏ అబ్జర్వర్ ఇన్ ద UNGA, యునైటెడ్ నేషన్స్ జనరల్ అసెంబ్లీలో
సో ఎస్సీఓ అనేది అబ్జర్వర్గా ఉంది ఎప్పటి నుంచి 2005 నుంచి కూడా. సో యుఎన్జిఏలో ఈ ఎస్సీఓ అనేది అబ్జర్వర్ కంట్రీగా ఉంటుంది. అట్లాగే ఎస్సీఓ ఆల్సో హ్యాస్ పార్ట్నర్షిప్ విత్ అదర్ యుఎన్ bodies, okay, especially UN specialized bodies like UNESCO, okay, so WTO. So this is the way it is also having cooperation with other UN specialized agencies. Clear? So what makes India to join in the SCO? So what are the India's interest regarding this particular regional organization like SCO? Okay, so India's interest into chuddama. So India has to have economic cooperation with all this Russia, China, and other Central Asian countries. Okay, so to become, because they have so much defense ties, they have so much of economic and also trade related activity between China and Central Asia. Also we have to look for the energy security from Central Asia also. Okay, so there should be a proper economic cooperation will be getting strengthened. Okay, అట్లాగే ఎనర్జీ సెక్యూరిటీ అనేది కూడా స్ట్రెంగ్తన్ అవుతుంది. ఓకే, సో వీ కెనాట్ రిలై ఆన్ ద OPEC కంట్రీస్ ఆల్ ద టైమ్. So we have to make Russia, okay, as a energy security provider, and also other Central Asian countries, because they are rich in energy sources. So if you are joining in this SCO, we will have some kind of edge. Okay, so మనకు కొంత సౌలభ్యత అనేది ఏర్పడుతుంది. ఓకే, అట్లాగే కల్చరల్ కోఆపరేషన్ బికాస్ వీ హ్యావ్ సో మెనీ టైస్ విత్ ఇరాన్ ఫ్రమ్ ద ఏన్షియంట్ పర్స్పెక్టివ్. అట్లాగే ఎస్పెషలీ ఈ పర్షియన్ పీపుల్తో కానీ అండ్ అట్లాగే సెంట్రల్ ఏషియన్ పీపుల్, వీ హ్యావ్ సో మచ్ ఆఫ్ కోఆపరేషన్, సో మచ్ ఆఫ్ కల్చరల్ కోఆపరేషన్ ఈస్ దేర్. సో దట్ హ్యాస్ టు బి మెయింటైన్ అండ్ స్ట్రెంగ్థెన్. ఓకే, సో అట్లాగే టూరిజం ఆల్సో ప్లేస్ ఎ కీ వైటల్ రోల్ ఇన్ ద ఇండియాస్ ఇంట్రెస్ట్. ఓకే, సో ఇండియా వాంట్స్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ఏ చబహార్ పోర్ట్ ఇన్ ద ఇరాన్. సో ఇండియా వాంట్స్ టు ప్రమోట్ tourism too from the all these countries. Okay, so there will be security cooperation between all the states. Okay, and connectivity, so we should have a major connectivity. Okay, so there are like CPEC, which was India was opposing, but this CPEC providing is acting like a connection between the China and Pakistan. And there will be maritime Silk Road, which was moving from this Shanghai cooperation organization countries, especially from the Central Asia. Okay, so there will be a lot of connectivity projects, especially where China is interested. Okay, and we are also working on the important Chabahar port. Okay, and we are making the pipeline called Tapi pipeline. Okay, so all these are improving the connectivity, all these are improving the energy security according to the India's interest also. And finally, the most important thing, we need to counter the terrorism, especially in the POK region and also the Kashmir region. Okay, so counter terrorism is very very important. For that, there was a specialized body called RATS, so which was established in the SCO. Okay, so these are the major interest regarding the India's perspective. Okay, so India's perspective ఇవన్నీ కూడా చాలా ముఖ్యమైనటువంటి ఇంపార్టెంట్ ఇంట్రెస్ట్ కింద మనం చెప్పచ్చమ్మా. క్లియర్? Even though the Shanghai Cooperation Organization is a large grouping in terms of geography, okay, so it has blended the countries of Eurasian countries like Europe and Asia. Okay, especially the Russia was there, part of Europe also. So it has a bond between the Europe and Asian nations and also the Central Asian nations. Clear? And especially, so even though it has lot of prospectus, there will be limitations also. So what are the limitations especially? So there will be so much of separatism movements were happened in the Jammu Kashmir, okay, and also in the Afghanistan and Pakistan area also, like Balochistan. Okay, so we have to take about the national interest. So national interest will be a very very challenging issue. Okay, extremism is phenomenally growing in the Central Asian countries. Okay, and also in the West Asia, that has to be tackled in a efficient way. That will be a bigger challenge to the SCO. Okay, and there will be a lot of cultural and communal divergence between all the nations. Okay, so we cannot assure that all the countries will work together in a proper way, because some countries were very very different from its culture, and also communal difference also there. So all this will come in a one platform, అన్నీ కూడా ఒక తాటిపైకి రావడానికి అనేది సో కొంచెం ఛాలెంజ్ అయినటువంటి విషయమే. సో ఇన్ దిస్ ఏరియా a lot of drug weapons were smuggling. Okay, so we know there was so much of opium trade that was happening from the 16th and 17th century in the China itself. Okay, so there are too much of importance they were giving to the opium trade.
So that has to be curtailed. Okay, that is a big challenge because this area is completely having the golden triangle. So golden triangle having the countries like Laos, Thailand, okay, Myanmar. So these countries, especially on the China, so they will have a lot of opium and also the drugs were happening in this particular place. Okay, సో ఈ గోల్డెన్ ట్రయాంగిల్ అనేటువంటి ప్రాంతంలో చాలా ఎక్కువగా మనకి మాదక ద్రవ్యాలు అనేవి రవాణా జరుగుతూ ఉంటాయి. అట్లాగే there is another place, okay, there is another group called golden crescent. ఓకే, సో గోల్డెన్ క్రెసెంట్ అనేటువంటి గ్రూప్లో కూడా మనకి ఎస్పెషలీ దీస్ కంట్రీస్ లైక్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్, ఇరాన్ అండ్ పాకిస్తాన్. సో ఆల్ దీస్ త్రీ కంట్రీస్ ఆల్సో హ్యావింగ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ drug trade. Okay, so all these challenges that has to be tackled by the SCO only. Okay, so there will be lot of terrorism in the Afghan and also the Central Asian and also in the premises of Jammu Kashmir. Okay, so drug trafficking, drug peddling was a major challenge for SCO. అట్లాగే illegal migration, okay, illegal immigration, especially the people were having so much of illegal migration happening in the Jammu Kashmir areas and also in the Afghan border. So that has to be tackled in a proper way. Clear? So India also facing so much of illegal immigration, especially from the northeast areas. Okay, so Rohingyas are the people, so they are especially coming to the India as an illegal migrant. So that was said by the Ministry of Home Affairs. Clear? And the same way there will be so much of infiltrations coming from Nepal and also the border of Pakistan and China. So these things has to be curtailed. So that is also a big challenge for our Shanghai Cooperation Organization. Okay, so clear? అర్థమైందమ్మా? So that is about the complete analysis of SCO. Okay, so hope you understand my lecture. So I am signing off today. Have a nice day. Take care. So thank you for everyone. So this lecture series was introduced recently. Okay, so this lecture series is called as Explained. So every day there will be articles from Hindu, so that will be covered by me. My name is Dr. Karthik. And if anyone have any kind of queries, okay, you can leave a message in the comment section of YouTube, or you can personally ping me. I am giving my number 7893271867. You can call to this number also for your queries. So all the queries will be addressed within 24 hours of time. Okay, so I am giving a personal guarantee. సో ఏ క్వారీ అన్నా కూడా నేను 24 గంటల్లోనే మీకు సో దాన్ని క్లియర్ చేస్తాను. డన్? ఓకే, సో థ్యాంక్ యూ. సీ యూ టుమారో.